Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to play with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you living the life, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, but I cannot pretend. I'm not faced, only innocent. If being in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the ¿Qué estás haciendo? Da una explicación aquí de lo que haces. Bueno, pues vamos a poner las pilas a ver si conseguimos hacer un cerito en la zona. Pero darle un poquito de caña al cerito. Ya me tiene que joder. ¿Qué estás diciendo? Venga, dilo ahora. ¿Qué estamos aquí esperando? Estamos aquí esperando que se dé cañita. Oye, esto tiene un proceso, tío. El proceso lleva 1 hora aquí mirando. Eso le voy a poner escena de matrimonio, ¿eh? Mi coche.
I spent too many times with you inside my mind. Couldn't take it no more. I didn't take your call and felt the pressure fall. I just walked out a door. Dead or alive, can't catch me tonight. Sick of your games, stop killing my vibes. You kiss me once, you won't trick me twice. Dead or alive, won't touch me tonight. Dead or alive, come catch me tonight. You cast a spell to poison my mind. You cut my heart with razor-blade eyes. Dead or alive, won't catch me tonight. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Voy a decir los premios de 1.24 y en tercera mi hermano Miguel Rufián. En segunda posición tenemos a el mito Sergio Uceda. Primera posición tenemos a Iceman José Gutiérrez. Categoría de las jóvenes promesas, los juniors. En tercer clasificado, Martí Rubira. Segundo clasificado, Tony Fernández. Y el primer clasificado, Bien Civit. Clasificada, Marisa Fernández. Segunda clasificada, Gloria Correa. Primera clasificada, Tania Fernández. Y Martínez. Vamos a ir con la categoría amateur. Tercer clasificado, Henry Concalves. Segundo clasificado, Aitor Artola. Tercer clasificado, Gabriel Jiménez. Tercer clasificado, José Gutiérrez. Segundo clasificado, Fran Álvarez. Y primer clasificado, el señor Raúl Rufián. Bueno, los premios para el más rápido en la crono, en la amateur, Aitor Artola. En las tres, Sergio Rodríguez. Sergio Ceda.